Начинаем проходить Alan Wake 2. Первый был пройден недавно, буквально вчера. Вот. Господи. Кстати, секунду. Я тут запись посмотрел. Надо одну штуку выключить. Так, или тут можно? HDR надо выключать. Здесь нельзя. Так. Секундочку. Так. В принципе, все нормально. Так, озвучки нет. Так, режимное качество, производительность. Даже не знаю. Чего буковки меняются? Или это потому, что разрешение меняется? Не знаю, мне кажется, качество там сильно не просядет. Вот производительность. Ладно, пока так вставим, там посмотрим. Ну, продолжить. Костюмы даже есть какие-то. Так, ладно. Параметры. Графика. Хотя бы картинку бы поставили для сравнения, я не знаю. Так, размытие, наверное, сейчас все-таки... Не надо. Эффект с пленки, ну пусть будет. Так. Приглушенный бас. Так, ладно. Субтитры для надписей, может быть, надо, если там надписи на английском. Цензура наготы. Ничего себе. Так, мы поставим 18+. Цензуры наготы у нас не будет. Давай включим. Пускай будет надпись. Английский у нас не очень классный. Поэтому фон, может быть, и фон нужен, кстати. Кстати. Да ладно. Было без него пока. Ладно. Начинаем. Так, ну... Там вроде и на легком. Нелегко. Чтоб сильно это не в душноту, в духоту не превратилось. Ладно. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story.
In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Кто такой вообще? Голодранец. Игра вроде хромает на оптимизацию, но уже вышло 3 патча, пока первого Алана проходили, поэтому должно быть все хорошо. Ну, я надеюсь, что они все уже поправили. Воу. Скримаки подошли. Ну, быстро это громко сказано, конечно. Так, секундочку. Так, то я чуть-чуть отвлекся. Так, иди сюда.
Пойдем-ка мы на свет, или мы не пойдем. Тропинка наш единственный путь. Жути нагнали. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Sam Lake. Красавчик. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Ну, вроде бы это он. Если я не путаю. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Господи. Возвращение один приглашение. Почему возвращение? А, ну перевод здесь вроде тоже такой себе. Before we get swallowed up by the trees.
I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Да. Что тут сказать? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The Прикольно. facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Рассказа цепок — это ментальная методика, которая помогает Саге. Я уж Сага. Ладно. Изучить улики и делать выводы по ходу расследования. И делать. Что-то я не вижу, чтобы что-то переключалось. Ну что ты. Блядь. Так, что у нас тут? Ничего. Манфос предусмотрено убийств. Что губы нам нужно связь между преступлениями. Жертвы. Это заявление звонили. Причина смерти рана на грудной клетке. Надписи на теле не разобрать. Все жертвы пропали без вести в 2010 году, больше ничего общего. То есть, в принципе, вот это все можно не читать, я так понимаю. Хотя метод убийств, детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы,
вздутие на причину смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Это все? Или еще что-то? На двух убитых видны синяки, жертв связали ремнями. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки, совпадение с убийствами в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп побывал в воде, вот почему его так раздуло, но только одну жертву обнаружили в воде. Что? Поговори с кем-нибудь. В сознании не с кем говорить. Короче, тут пока нечего делать. Улик нет особо. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Может, все-таки надо было качество поставить. Ладно. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. И... Что-то криво. Могучая гора вдали. Mirror Peak. Не что иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Короче, мы первую серию будем просто до трупа идти. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Это аналог кофе? Нет? So, Первой части что было? huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table.
We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Может потом. Что мне каждую зацепку... А. И что? Список собранных сагой велик, чтобы добавить антушку зацепку, используйте. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Совпадение? Не думаю. Еще одно тело было найдено в лесу неподалеку от Брайт Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это преступление с убийствами, которые мы расследуем. Нужно. Все. Можем вернуться к осмотру. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Nope. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, улики помогут найти ответ на открытый вопрос. Верно. Разблокировали умозаключение по мирорасследованию в целях будут появляться новые вопросы. Чтобы видеть изменения в целях. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Троечка что? Понять не могу. Следы бы одним отметили флажком. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Сбили камеру. То есть, по идее, камера должна была куда-то сюда полететь. Опа, фонарик.
А может тут ничего нет. Многочисленные следы разных ног. Это у нас убийца. Так, тут у нас что? Мобильные брызги крови на столе. Это жертве относится, по идее. Хотя... Keep trying. Нет. В смысле, на будущее. Это что такое? А, это сюда. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Угу. А, это пиво, то, что я нашел, и штатив, это на будущее, типа. Несколько наблюдающих оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно? Так, давай поговорим о жертве. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Что-то знакомое, по-моему, с первой части. Вот, что-то где-то. Так, доскам. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Что за цель у нас? Жертвы, очень, мы разузнали. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. А это не тот ли, который бегал туда за ним и стрелял постоянно за Вейком и называл его именами писателей, походу? По-моему, это он. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. То есть, получается, все жертвы попадали вот... I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. В тот мир Уэйка придуманный. Уэйком, типа. А теперь начали возвращаться. Потому что этот выплыл из воды вообще. Никакущий. И вот его словили, прибили. Типа такого что-то. Ладно. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Я не буду. Я буду только улики читать. Так. А куда это? К жертве? Должен быть к жертве. А, нет. Тихо, тихо. Ну, нет. Не буянь.
Как бы игра не веселая. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришло жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Как? Г-г-г? Ха-ха-ха. Сага может интуитивно обнаруживать новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Так, и что? Ну, давай сюда. Конечно, хорошо. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Что у нее за силы? Как так? Что-то какое-то... Это не интуиция, ни хрена. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Все, у меня улик больше нету. Пошли. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, Так. let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Давай пробежимся, а? This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Я видел твое сообщение, просто ждал, пока они договорят. А что ты собираешься стримить? Ну и нам тогда надо будет не одновременно это делать. По очереди будем друг друга смотреть. There's a piece of paper on the ground. Я буду с Соньки стримить, а ты с компа, да, которую я не могу. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Что на бумаге? Что не важно? Ну ладно тогда.
A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Я помню, что ты сегодня дома. Собираешься что-то проходить? Хотя времени нету. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Не пиши большие сообщения, я их не вижу целиком. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно появляется и сразу погиб. Появился и сразу погиб во время жертвенного кровавого ритуала, прямо в день их прибытия. Я видел это. А еще... Ну, подумай на эту тему. А еще они нашли страницу. Это страница, первую страницу. Эту страницу, первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины. Сокровенной тайны на краю бездны. Слова, это слова воспринимались. Господи, что я читать разучился. Эти слова воспринимались как послания, были послания. Кто-то знал, что они здесь, что они делают. Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, отказаться было невозможно. Вот так-то. А куда тебя? Что это? След остыл. В смысле остыл? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Слишком мало зацепок. Сейчас будет больше. Внутри Найтингела что-то скрывается. Вскрытие показало, что Чукча умер от вскрытия. Found all I can here.
Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ну, пошли. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ну и куда нам? Думаешь, я дорогу назад помню? Ни хрена я не помню. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding Good. what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Этот коп мне напоминает Барри, блин. Который тоже не затыкался. Как осмотреть? Или что мне надо сделать? А, в морг же повезут. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Давай ключ. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Нет. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Он нам еще может пригодиться. Я запутался. Вообще в лес пройти не могу, блин. Плутаю тут в трех соснах. Нет. Что за кровожадность? Be right back. Got it. Опачки. Опачки. Что тут у Is нас? that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy Не crime books, мамками тут. but he really hates the movies. Героиня ты не одна. Героического тебе дня. Поняла? Стихи. И что это? Это улучшение для оружия. Прикол. Чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Так, то подожди. Мне таких бумажек надо хреновую тучу найти. Ясно. Пока выходим. Мы уже что-то нашли. Уже хорошо. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe.
And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Как вам графоний? Куда нам идти? Туда? Значит, ходим сюда. Тут ни хрена, собственно. Ладно. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. За рулем не дадут поездить. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Всему With свое your время. technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. И, кстати, опять день оленя. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our Я witnesses waiting. прям жду это I smell чучело. coffee. Где оно? Скажите мне. Эти глаза я никогда не забуду. Так, нам надо в кофейню, но можно походить, да? Поизучать город. Надо походить. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. О, доставщик. Яндекс еды. Пучки. I need Замок. bolt cutters. Нужен болторез. Ну, пилку возьми. И тоже можно пропилить. Сейф. Так, так. Класс. Круто. Что тут? Трепещить перед тьмой, перед лесами. И что у нас здесь? Тоже бумажки. У меня есть инвентарь какой-нибудь, посмотреть хоть что это. Так, это не то. Это не то. Радио не буду слушать. Это не то. Угу. Ага, вот. Подвеска Логан. Увеличить максимальный уровень здоровья. Пистолет. Патроны. Повязка. Патроны дробовик. Я не буду сейчас никого убивать. Нет.
Какие кровожадные дизайнеры пошли тут. Это вас учат этому? В универе? Кровопусканию? Я думал, то врачей учат. Hey, how's it going? Ответить нельзя? Извини, я тебя проигнорирую. Happy Harvest. Кто-то пропал опять. А, кстати, вон пропавший кот, и в первой части тоже было объявление, постоянно висело о пропаже кота. А что там снизу, вот миссинг, что-то непонятное, что на фотке. А это что вообще такое? Welcome. А, это гостиница, да? Исторический домик Элдервудского дворца. Ладно, это долго все читать. So sleepy. Just a few more days. Это очень похоже на домик, в котором была психушка. Это, походу, он и есть. I can't get through this. Так вот, и второго этажа нет. Hello. Алло. Что есть поесть? Какая творческая личность здесь. В сапожках. Классно, что можно фонарик включить, выключить. Супер доработка. Все, сейчас от сюжета уйду куда-нибудь, ну, в лес. Hey there, Mr. Олень. Deer. You remind me of a dream I had. Мистер Олень. Кстати, ты ж... Да, я уже понял. Ты ж ушла с окончания оригинальной, ну, как бы, не дополнения 6 главы Алана. А там как раз таки Барри в конце убивали мы. Тут у кого-то свое расследование. Кто тебя вынудил? It doesn't budge. Да. Его убили. Он был последним боссом, скажем так. Короче, ловить тут особо нечего, я так понимаю. Хотя, может быть, и есть. Мы сейчас никого убивать не будем. Understand? You understand me? Ой, как плохо все.
Вот это печалька. Вот это печалька на самом деле. Ты кто? Не пугай так. А сейчас, кстати, можно переключить? Вот, например, на качество. Ну-ка. Нет, это не помогло. Ой-ой, а что это такое? Не-не-не. Нахрен качество. О. Спасибо. Озеро Колдрон. Узнать последствия новости из сплетен, особенно после 2010 года. Сравнить со старым делом о нью-йоркских оккультистах, сходство, общие черты, дело рук тех же. Это, походу, ее комната. Да или нет? Отражение, конечно, меня просто расстраивает. Просто расстраивает очень сильно. Я в печали. Мне вот такую табличку надо где-то найти. Где ее найти? Сходить в отель и стырить. Можешь мне спроектировать такую табличку? Please, do not disturb. I can't force it open. Вот, займись между делом. Нет, между делом нельзя. Если я скажу между делом, это на 3 года. Сделай на выходных на этих. Отошли мне по почте, пожалуйста. Аж учитывая, сколько у тебя дел, между делом, это все до конца жизни можно ждать. Welcome back, Anderson. Да, здорово. Just how much coffee have you had today, Charlie? А вот, кстати, и 2 оленя в костюмах кофе. Так, что у нас карта здесь? Это хорошо. Never enough coffee. Oh, rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Ты ж кофе хотел. Бери. Я не могу что-то взять. Ни хрена. It is sweaty in the suit, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. I'm in hell. Куда мы идем вообще? Ой. Так, это я вот здесь. Тут надо болтари. О, тут даже помечается. Как хорошо. Это что? Точка интереса я просрал. А, это, по-моему, где написано или нет. Хер его знает. Так, нам надо вот сюда.
Это хорошо, это удобно. Да, спасибо за подсказку. Ближе подойди. Где он? А, он уже там. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Да уберите эту подсказку. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down. Чего так темно? Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Fence was built just after. Так, кто тут ест пирог? That's exactly right. Что там? Музыкальный автомат не работает. Ну как же так? Несчастные железяки, должно быть, осточертел играть одну и ту же песню раз за разом. Мне, конечно, нравится, как канут, как он там назывался, но не до такой же степени. Это печалька, это еще раз послушай. Рокеров тут этих старых нету. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Что увидели у озера Колдрон? Можете рассказать, что увидели? What were you doing at Cauldron Lake last night? Делали. I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Чё такой тон у тебя дерзкий, а? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Ну-ка, что ты мне не хочешь говорить, мразь? Что вы там нашли? Вот эти, блин. Как вас назвать? Так, ну-ка давай. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something.
A necklace belonging to one of the cultists. Вот сучка. Зажала ожерелье. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were У telling них the есть truth. болторез. У них есть болторез. Опачки. Что это такое? Так, ладно. На доску. Угу. Сейчас мы с пристрастием. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Jimmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfoot. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. Роза. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Так, у нас есть амулет, у нас есть роза. Может, мы найдем болторез? Олень. Rest easy, buddy. В оленем раю. Ну да, возможно. I need a tool to get this open. Шарюсь тут по мужскому туалету. It doesn't budge. Болт и собака — это как бы вообще разные объекты. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult.
Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Что? Как я пошучу тебе? У меня что-то не складывается. Вот это твое умозаключение в шутку. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Если ты придумала, то Hey, what do шути. you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Веди давай. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Как вы любите экономить на свете, это просто невыносимо. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Болторез, нужен болторез. Никаких собакорезов я не знаю. Я собак люблю. Опачки. Что это такое? Что есть? Есть на попе шерсть. Вот что есть. Какие-то вы все стрёмные. Это ты не с первой части или? М? Хотя 13 лет It прошло. won't open. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. 13 лет прошло с первой части. Вроде как. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Uh-huh. They did leave something inside his chest. Ну, пошли. Так, куда нам это прилепить? Time to see what Nightingale's body can tell us.
No. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Тело и сердце покрыты татуировками. Когда убийцы успели их нанести? Бред какой-то. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Что за валь? Ладно. Ну-ка. Что же там? Страница. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Так, я на свету. He can't see me in the light. Бля, My gun's out куда in the дальше? hall. Gotta get it back. Ходит, блин, голодранец. Вторая часть здоровья, если вы покинете убежище или будете атакованы из него во время боя, оно на время станет недоступным. Gotta move. Now. Куда? Так, не сюда. Отвали от меня.
Твою ж мать. Конец главы. Вот как-то так. Такая вот завязочка. Что ж, ладненько. Вот такое вот начало интересное. Будем продолжать проходить. Ну, будем также делить по сериям, по главам. Так что на этом эта серия заканчивается. Всем спасибо. Все свободны. Увидимся в аду.